Solution. So what is solution? Solution বলতে আমরা কি বুঝি? Solution the homogeneous. Homogeneous means তুমি যে প্রান্তেই দেখো না কেন একটা সলিউশনের সব জায়গায় কি হবে, কম্পোজিশন অ্যান্ড কনসেন্ট্রেশন দ্যাট শুড বি সেম। ঠিক আছে, কোনো জায়গায় ডিফার করবে না। ওকে, দ্যাট শুড বি টার্মড অ্যাজ হোমোজিনিয়াস মিক্সচার বিকজ দে আর কমপ্লিটলি miscible. Okay, there is no extra solutes is there. It's termed as solution. Okay, the homogeneous mixture of two or more than two components are known as solution. Okay, so the homogeneous mixture of two or more than two, maybe more than two components produce, when they produce homogeneous mixture is termed as nothing but as solution. So homogeneous mixture of two or more than two components are termed as solution. দুই বা ততোধিক যখন কম্পোনেন্টগুলো একসঙ্গে মিশে গিয়ে একটা হোমোজিনিয়াস আর ডিস্টিংলি সেম কম্পোজিশন টাইপ মিক্সচার তৈরি করে, তখন তাকে বলা হয় সলিউশন। কম্পোনেন্ট present in largest quantity is known as solvent. Okay, and consequently similar component other than solvent which is present in small extent is called solute. Okay, so it should be termed as component present in largest quantity. Suppose in a solution, suppose there should be a milk is present, and in milk you put sugar, small amount of sugar. Okay, so as their milk is the present as large excess, so here milk is the solvent. Okay, because components that should be present in largest quantity in a solution is termed as solvent. তো সলভেন্ট বলতে কি বোঝায়? একটা সলিউশন তৈরি করতে গেলে সেখানে যেটা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে থাকবে সেটাকে বলা হচ্ছে সলভেন্ট। যদি আমি মিল্কে সুগার দিই, মিল্ক অনেক লার্জ এক্সেস মিল্ক আছে, সেখানে খুব অল্প ফ্রিকোয়েন্ট সুগার আমি দিব, তো অবভিয়াসলি মিল্ক ইজ দ্য সলভেন্ট বিকজ মিল্কের পরিমাণটা অনেক বেশি, মিল্ক ইজ প্রেজেন্ট ইন লার্জ এক্সেস। ওকে, and obviously other than solvent, the component which are present are termed as solute, which are obviously present in small extent. The amount will be small. Like for example, if we termed as milk in sugar, so sugar when added, that should be added in a minute amount with respect to milk. Okay, মিল্কের পরিমাণটা বেশি, সেখানে কম্পেয়ার করলে সুগারের পরিমাণ অনেকটাই কম, দ্যাটস ওয়াই সুগার ইজ দ্য solute and solvent is the milk. Okay, সাপোজ খুব ভালো উদাহরণ দিচ্ছি,
আমরা কি খাই, একটু বড়ই আঁকছি। সাপোজ এটা হলো ওয়াটার, ঠিক আছে। তো এখানে ওয়াটারে যখন দেখবে কেউ কারোর শরীর খারাপ লাগে বা মাথা ঘোরে, তখন অনেক সময় তাদেরকে লবণ চিনি জল দেওয়া হয় ইনিশিয়াল ট্রিটমেন্ট হিসাবে। তো বাইরের থেকে আমি কি দিলাম, সুগার অ্যান্ড সল্ট। তো এবার ভালো করে বোঝো, ওয়াটার যেটা প্রেজেন্ট আছে লার্জ কোয়ান্টিটি, অনেকটা বেশি, এই দুটো মিলেও এতটা করতে পারে না যতটা ওয়াটার নিজে দখল করে। দ্যাটস ওয়াই ওয়াটার ইজ টার্মড অ্যাজ সলভেন্ট। ওকে, বাট sugar and salt that should be present in minute amount. That's why it is termed as solute. Okay, বুঝা গেল? খুব ভালো উদাহরণ দিচ্ছি যেটা আমরা খুব ইউজ করি, ওআরএস। ওআরএস গুলিয়ে জল খাওয়া হয় না, তো জলের মধ্যে ওআরএস দেওয়া হয়। এখন বলো, ওআরএস বেশি দেওয়া হয় জল কম দেওয়া হয়, নাকি জল বেশি দেওয়া হয় ওআরএস কম দেওয়া হয়? ওআরএস যদি বেশি দেওয়া হয়, জল যদি কম দেওয়া হয়, তাহলে কি শরবতের মতো তৈরি হবে? হবে না। শরবত কখন তৈরি হবে? যখন জল বেশি হবে, ওআরএস কম হবে, তবে না একটা দ্রবণ তৈরি করবে, তবে না পেশেন্টের খেতে সুবিধা হবে, রাইট? তো ওআরএস পাউডার যেটা, সেটা একটা সলিউট, অ্যান্ড যেটা ওয়াটার, ওয়াটার একটা সলভেন্ট। ওকে, নেক্সট। Now solutions are various kind. If we consider solution, so they are normally we can say this is liquid solution, but they are not all are liquid solution. They can divide it as gaseous solution, they can divide it as liquid solution, they can also divide as solid solution also. Okay, solution like solid solution, like for example alloys, that is brass, you know, copper and zinc, they should be added and to produce brass. Brass is a alloy, and brass is a mixture of two components. Okay, amalgam, you know, many amalgam are used, zinc, Ag, এরকম অনেক amalgam ইউজ হয়। সেই amalgamগুলোও কিন্তু homogeneous mixture of two metals or two materials. ওকে, অ্যালুমিনিয়াম যেমন অনেকগুলো ক্ষেত্রে অনেক, সবাই যে মেটাল হবে তাও না, মেটাল নন মেটালও হতে পারে, মেটালও হতে পারে, ঠিক আছে না। এবার সলিউশনের সঙ্গে খুব রিলেটেড যেটা জিনিস, সেটা হলো কলিগেটিভ প্রপার্টি। প্রপার্টিস, এবার এটার সংজ্ঞা আমাকে জানতে হবে। কী রকম সংজ্ঞাটা? the properties which depend upon the number of particles of solute irrespective of their nature relative to the total number of particles present in the solution. Okay, so what is colligative property? Colligative property is the property which depend upon the number of particles of solute irrespective of their nature related to the total number of particles present in the solution. Okay, so basically number of solute which are present in a particular solution, that should be defined as colligative properties. So colligative property is nothing but that is the
নাম্বার অফ সলিউটস আর প্রেজেন্ট ইন দ্য সলিউশন। একটা সলিউশনে কতগুলো নাম্বার মানে কতগুলো পার্টিকলস অফ সলিউট প্রেজেন্ট আছে, এটা বলতেই বোঝায় কলিগেটিভ প্রপার্টি। ওকে, এবার কলিগেটিভ প্রপার্টিস আর বেসিক্যালি 4 রকমের। একটা হলো রিলেটিভ লোয়ারিং অফ ভ্যাপার প্রেশার, 2 নম্বর ডিপ্রেশন অফ ফ্রিজিং পয়েন্ট, 3 নম্বর elevation of boiling point, and 4th one osmotic pressure. Okay, so relative lowering of vapor pressure, depression of freezing point, elevation of boiling point, and last one osmotic pressure. Okay, next we proceed. First, relative lowering vapor pressure. When solute is added to the solution, its vapor pressure decreases. Decreases in interaction between solvent molecule. This decreased vapor pressure is known as relative lowering of vapor pressure. Okay, so relative lowering vapor pressure bolte ki boঝো, that is when solute is added to the solution, its vapor pressure get decreases. আগে যে সলিউশনে ভ্যাপার প্রেশারটা ছিল, সলিউট অ্যাড করার পর সেই ভ্যাপার প্রেশারটা ডিক্রিজ করে যায়, মানে কমে যায় ইন ইন্টারাকশন বিটুইন সলভেন্ট মলিকুলস। ওকে, অ্যান্ড দিস ডিক্রিজ ভ্যাপার প্রেশার ইজ নোন অ্যাজ রিলেটিভ লোয়ারিং অফ ভ্যাপার প্রেশার। প্রথমে যে সলিউশন ছিল সেই সলিউশনের মধ্যে যে পার্টিকেলগুলো ছিল, মানে যে সলভেন্ট পার্টিকেল ছিল তাদের মধ্যে যে ভ্যাপার প্রেশারটা ছিল, যখন সলিউট আমি অ্যাড করলাম বাইরের থেকে, তখন কী হবে, ওভারঅল যে ভ্যাপার প্রেশার অফ দ্য সলভেন্ট অর উই ক্যান সে সলিউশন দ্যাট শুড বি ডিক্রিজেস। ওকে, অ্যান্ড দিস ডিক্রিজ ভ্যাপার প্রেশার ইজ টার্মড অ্যাজ রিলেটিভ ভ্যাপার প্রেশার। সাপোজ আমি বলি এক্ষেত্রে একটা এমনি সলিউশন আছে, এর ভ্যাপার প্রেশার সাপোজ ভিপি, তাহলে এটা সলভেন্ট মলিকিউলের মধ্যে ভ্যাপার প্রেশারটা, রাইট? এবার বাইরের থেকে ধরো কোনো সলভেন্ট এনে অ্যাড করলাম, তাহলে কি হবে, এখানে যে ভ্যাপার প্রেশারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, আর ভ্যাপার প্রেশারটা কী হবে, অবভিয়াসলি ডিক্রিজ দেন ভিপি, আগে যে সলিউশনের যে ভ্যাপার প্রেশার ছিল তার থেকে ডিক্রিজ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, সলিউশনের মধ্যে সলভেন্ট মলিকুল, সলিউশনের মধ্যে তো আগে যখন আমরা সলিউট অ্যাড করবো না তখন তো কোনো সলভেন্ট সলিউটের ব্যাপার থাকবে না, তখন শুধুমাত্র সলভেন্টই থাকবে। এবার সেই সলভেন্টের মধ্যে একটা ভ্যাপার প্রেশার আছে,
ঠিক আছে। এবার সলিউট যখনই আমি অ্যাড করলাম, একটা সলিউশন ডেভেলপ করলো, তখন ওভারঅল ওই সলভেন্ট মলিকিউলের মধ্যে ভ্যাপার প্রেশারটা ডিক্রিজ করবে। ঠিক আছে। এবার ওই ডিক্রিজ ভ্যাপার প্রেশারটাকে পার্টিকুলারলি বলা হয় লোয়ারিং অফ ভ্যাপার প্রেশার। ওকে, নেক্সট উই প্রসিড। এখানে আমি বললাম যে এটা সলিউশনের আগে ছিল ভ্যাপার প্রেশার ভিপি। সাপোজ when solute is added by external source, we get the overall solution, and solution having the vapor pressure V dash P. And so experimentally we found that V dash P is less than Vp. That is, the vapor pressure of the solution is less than the vapor pressure of pure liquid or pure solvent. Okay. So relative lowering of vapor pressure equal to P0 minus P by P. Okay, P0 minus P by P. Suppose if we get, this is the only one medium is there, suppose there should be water is present. So there, আমি এটা এমনি উদাহরণ হিসেবে দিচ্ছি, কোনো দরকার নেই ওয়াটার বা চিনি সুগার এগুলো ধরে আমি রিলেটিভ লোয়ারিং অফ ভ্যাপার প্রেশার করবো, কিন্তু ফর অ্যাজাম্পশন উই ক্যান টেক ইট। ওকে, তাহলে আচ্ছা ওয়াটার আমি ইউজ করছি না, পিওর সলভেন্ট, তো এটা ভ্যাপার প্রেশার হয়ে গেল ভিপি, বা ভিপি না দিয়ে আমি লিখলাম P0। এটাই ইনিশিয়ালি এটাই থাকবে। এবার লক্ষ্য করো, এবার এখান থেকে সলিউট, দ্যাট ইজ সাপোজ সুগার ইজ অ্যাডেড। এবার কি হবে, এবার সলিউশন ডেভেলপ করবে, রাইট? যে সলিউশনে কি থাকবে, দ্যাট ইজ পিওর সলভেন্ট and plus sugar solute. Okay, তখন ভ্যাপার প্রেশার হবে P. Okay, and on that case P will be less than P0 according to lowering of vapor pressure things. Okay, ভ্যাপার প্রেশারের ডেফিনেশন থেকে আমি জানতে পারি যে পরে যে সলিউশনে যে ভ্যাপার প্রেশারটা ওটা ওভারঅল ডিক্রিজ হয়ে যায়, দেন দ্য পিওর সলভেন্টস ভ্যাপার প্রেশার। ওকে, পিওর সলভেন্টে যে ভ্যাপার প্রেশারটা আগে ছিল সেটা থেকে পরে যখন সলিউশন হবে তখন কী হয়, ভ্যাপার প্রেশারটা ডিক্রিজ করে যায়। তো দ্যাট ইজ অবভিয়াসলি P is less than P0. Okay, so this is positive quantity and this should be positive quantity. So overall is positive quantity. Okay, now proceed. আমি এটা মুছলাম। হ্যাঁ, তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে পিওর সলভেন্টে অলরেডি, ভালো করে বোঝো, পিওর সলভেন্টে সলভেন্ট মলিকিউলের মধ্যে একটা ভ্যাপার প্রেশার অলরেডি আছে, এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল স্টেট। এবার সেখানে যে কোনো সলিউট যখন আমি অ্যাড করব একটা সলিউশন তৈরি হবে। এবার এই সলিউশনের ক্ষেত্রে তখন ওই সলভেন্ট মলিকিউলগুলোর মধ্যে যে ভ্যাপার প্রেশারটা সেটা ডিক্রিজ করে যাবে। এই ডিক্রিজ ভ্যাপার প্রেশারটাকে বলা হয় লোয়ারিং অফ ভ্যাপার প্রেশার। When a solute is added to the solution, its vapor pressure get decrease in interaction between the solvent molecules, and this decrease in vapor pressure is known as lowering of vapor pressure. Actually সলভেন্ট মলিকিউলগুলোর মধ্যে যে ইন্টারাকশনটা কী হবে, ডিক্রিজ ইন ইন্টারাকশন। when a solute is added to the solution, it vapor pressure get decrease in interaction. যেহেতু সলিউট সলভেন্টের মধ্যে ইন্টারাকশন হবে, দ্যাটস ওয়াই কি হচ্ছে, ওভারঅল ভ্যাপর প্রেশারটা ডিক্রিজ করে যাচ্ছে। ঠিক আছে, আগে একটা ভ্যাপর প্রেশার ছিল, এবার যখন সলিউশন ডেভেলপ করলো ডিউ টু ইন্টারাকশন অফ সলিউট অ্যান্ড সলভেন্ট, ওভারঅল ভ্যাপর প্রেশারটা কী হবে, ডিক্রিজ করবে। নাও হয় P0, আচ্ছা হয় P0 is the initial pressure and P is the pressure after adding solid. Okay,
Next we proceed that P0 initial pressure, P is the pressure after adding solid. Next, relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solid. এবার আমার কথা আসলে মোল ফ্র্যাকশন কাকে বলে। সাপোজ কোনো একটা কম্পোজিশন বা কোনো একটা জায়গায় কোনো একটা জিনিস কোনো একটা সলিউশনে ধরো সলিউট এ আছে সলিউট বি আছে বা এ আছে বা বি আছে, দুটো কম্পোনেন্ট আছে, এটা একটা কম্পোনেন্ট, এগুলো হলো কম্পোনেন্টস। সাপোজ একটা এ আছে একটা বি আছে, এ আছে 2:, এ আর বি আছে 2:5 রেশিওতে। তো এটা মোল ফ্র্যাকশন বলতে বোঝায়, এর মোল ফ্র্যাকশন বলতে বোঝায় এক্স এ ইকুয়াল টু 2/2 + 5, 2/7। ওকে, মোল ফ্র্যাকশন বলতে বোঝায় এক্স বি ইকুয়াল টু এন বি এন এ প্লাস এন বি, ওকে, ইকুয়াল টু 5/2 + 5, 7। ওকে, বুঝা গেল? ওকে, now according to Rault's law, কি হবে Rault's law? Relative lowering of vapor pressure directly proportional to mole fraction of solid. Okay, mole fraction of solid. Relative lowering of vapor pressure proportional to mole fraction of solid. Okay, so P0 minus P proportional to N2/N1 plus N2. N2 is the solute. Okay, so P0 minus P packet flows into P0 N2 N1 plus N2. ওকে, বোঝা গেল? তাহলে এখান থেকে আমরা পাই that is P0 minus P by P0 N2/N1 plus N2। এটাই হলো রিলেটিভ লোয়ারিং অফ ভ্যাপার প্রেশার। ভ্যাপার প্রেশার। ওকে, বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট উই প্রসিড। এটাই হলো রিলেটিভ লোয়ারিং অফ ভ্যাপার প্রেশার। বোঝা গেল? ওকে, এটা হলো প্রপোর্শনালি কনস্ট্যান্ট হিসেবে এটা চলে আসছে। বোঝা গেল? নেক্সট, where n equal to number, n1 equal to number of moles of solvent, n2 equal to number of moles of solid. Okay, n1 equal to number of moles of solvent, n2 equal to number of moles of solid. Next, n equal to আমরা বলতে পারি ওয়েট বাই মলিকিউলার ওয়েট। ওয়েট মানে ওয়েট টেকেন, হ্যাঁ, বাই মলিকুলার ওয়েট। এটাকে আমরা লিখতে পারি W/M, এটার রেসপেক্টে এনটা। ঠিক আছে, তো সেখান থেকে আমরা কি পাই, দ্যাট ইজ P0 minus P by P equal to N2 by N1
W2 বাই N2। ওকে, বোঝা গেল? এটা ভালো করে লিখছি, সরি। এখান থেকে কি পাই? P0 minus P by P0 by P0 equal to W2 by M2 by W1 by M1 W2 by M2। ওকে, এটা হলো আমার একটা সূত্র, ঠিক আছে? এটা একটা রুল, এটাকেও মনে রাখতে পারো। এটা খুব একটা বেশি ইউজ হয় না, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে লাগে। ওকে, নেক্সট ওয়ান। তাহলে যদি ফর এভরি ডাইলুট সলিউশন, যদি ডাইলুট সলিউশন হয় না, তখন N1 much much greater than N2 হয়। N1 is what? That is the moles number of solvent, number of moles, ঠিক আছে? moles of solvent। সেজন্য কি হবে এখান থেকে আমরা কি কনক্লুশন করব? দ্যাট ইজ P0 minus P by P0 equal to এই যে N1 plus N2 by N1 plus N2, এই টার্মটা কি হবে? করসপন্ডিং টু অলমোস্ট N1 হয়ে যাবে। অ্যাজ N1 is much উল্টা লিখছি, N1 is much greater than N2, so obviously N1 plus N2 approximately goes to N1। ওকে, তো এটা আমরা রিডিউস করবো, এই টার্মটা রিডিউস করলে কি হবে? এটা হয়ে যাবে N1। হলো, বোঝা গেল? কারণ N1 is much greater than N2 যদি হয়, N1 এর প্রপোর্শন অনেক বেশি N2 থেকে। Number of solvent molecules is much greater than number of solute present. So on that case, when we add solute and solvent, the N1 plus N2 approximately we can say N1। ধরো 10টা নয়, 100টা মলিকিউল অফ সলভেন্টের মধ্যে আমি একটা সলিউট মিশালাম, তো সেক্ষেত্রে আমার 100 প্লাস 1-এর নেগলিজিবল চেঞ্জ হচ্ছে, ঠিক আছে? সেটাকে আমি ওরকম ব্যাপারটা হচ্ছে। না, এটাকে আমরা কি লিখতে পারি? W2 by M2 বাই W1 বাই M1। এটাকে আবার কি লিখতে পারি? এটা না ক্যাপিটাল লেটার হবে না, যেহেতু এটা মলিকিউলার ওয়েট নয়, ইন্টু M1। তাহলে এটা লিখতে পারি W2 M1 বাই W1 ইন্টু M2। বোঝা গেল? নেক্সট ওয়ান। Now always remember, for ideal solution del H mixing equal to 0, del V mixing is equal to 0। এটা হলো মনে রাখতে হবে, del H mixing equal to 0, del V mixing equal to 0। Example, that is must be benzene and toluene। আর কি আছে? N-hexane and N-heptane। ওকে, বোঝা গেল? তাদের ক্ষেত্রে del H মিক্সিং আর del V মিক্সিং ইকুয়াল টু 0 হয়। রিলেটিভ lowering of vapor pressure can be measured by কি কি পদ্ধতি ইউজ হয়? একটা হয় অসওয়াল্ড and Walker's dynamics method।
ওকে, এগুলো হলো মেথড। তো রিলেটিভ লোয়ারিং অফ ভ্যাপার প্রেশার ক্যান বি মেজার্ড, মানে মাপা হয় কী পদ্ধতিতে? একটা হলো অসওয়াল্ড পদ্ধতিতে, আর একটা হলো ওয়াকার ডায়নামিক্স মেথডে। ওকে, অসওয়াল্ড পদ্ধতি আর ওয়াকার ডায়নামিক্স মেথডে। ওকে, তো এইটুকু পর্যন্ত আমরা জানলাম। দ্যাট ইজ ফার্স্ট আমরা জানলাম সলিউশন কি। সলিউশন ইজ দ্য হোমোজিনিয়াস মিক্সচার অফ সলিউট অ্যান্ড সলভেন্ট। সলিউট যার প্রপোর্শন, যার অ্যামাউন্টটা কম থাকবে, সলভেন্ট যার অ্যামাউন্টটা বেশি থাকবে। সলিউশন ভেরিয়াস টাইপস হতে পারে, gaseous, solid, as well as liquid solution. Then we know colligative properties. Colligative property defined, that is the number of solid particles are present. Okay, next we proceed. What? That is lowering of. Their colligative properties are basically 4 types: lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point, and osmotic pressure. Lowering of vapor pressure, there should be pure state একটা ভ্যাপার প্রেশার থাকে, যখনই আমি সলিউট অ্যাড করলাম, সলিউট সলভেন্টের ইন্টারাকশন হলো, দ্যাটস ওয়াই কী হবে, ওভারঅল ভ্যাপার প্রেশারটা ডিক্রিজ করবে। এই রিলেটিভ লোয়ারিং ভ্যাপার প্রেশারকে বলা হয় P0 মাইনাস P বাই P0। P0 মাইনাস P বাই P0, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু in mole fraction, that is N2 by N1 plus N2. Okay, N2 কি? Yes, and we can say as well N2 থেকে আমরা কনভার্সন করতে পারি W2 by M2, so we can say W2 by M2 by W1 plus W2 by W1 plus W2 W2 by M2 by W1 by M1 plus W2 by M2. Okay, then যদি আমার ডাইলুট সলিউশন হয়, খুবই ডাইলুট, তাহলে সলভেন্ট মলিকুলস অনেক বেশি আছে সলিড মলিকুলসের রেসপেক্টে, দ্যাটস ওয়াই moles number of moles of solvent is much higher than number of moles of solid. So N1 is much greater than N2, so we can say P0 minus P by P0 equal to N2 by N1 equal to W2 by M2 by W1 by M1. This overall we can say W2 M1 by W1 M2. Okay, and for ideal mixing, that is ideal solution, del H mixing equal to 0, del V mixing equal to 0. And examples: benzene, toluene, n-hexane, n-heptane. Last one, relative lowering of vapor pressure, that should be measured by Oswald and Walker's dynamic method. Next day I discuss about depression of freezing point, elevation of boiling point, and osmotic pressure. Okay, up to this.